చెప్తాను, కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తించుకో, నేను నిన్ను వేలు పట్టు నడిపించక రాలేదు ఇక్కడికి. నీవు కొట్టుకొని వచ్చిన గాలి ఉంది కదా, ఆ గాలిని నేనే విసిరింది, నేనే పలికింది అవతల గొంతు. అదెట్లా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు? మీరు గాలి విసరడం ఏమిటి? నేను గాలి కొట్టుకురావడం ఏంటి? మీరు గాలి విసిరే దయ్యమా ఏంటి, లేక చెట్టు మీద బేతాళుడా? అడిగిండు శేఖర్. నేను దయ్యము బేతాళుడిని అయితే మరి నీవెవరో? నీవు పట్టువదలని విక్రమార్కుడివా ఏమిటి? 100 ఏళ్ల నాటి బేతాళుడే గుర్తున్నాడా మీకు? నేటి డ్రాకులాలు, ట్రెండింగ్ కరోనా వైరస్లు వ్యాధికొస్తలేవా వేదాంతి మీకు అని వెటకారంగా అడిగింది అవతలి గొంతు. అమ్మా, నువ్వు డ్రాకులానా, కరోనా వైరసా అని బెదిరిపోతూ తన కుడి చేతిని మాస్క్లా మూతి ముక్కు బిగించి కప్పేసుకున్నాడు. అయ్యో శేఖర, వీటికే ఇంతగా భయపడితే నా పేరు చెప్తే ఇంకెంత బెదిరిపోతావో మరి అన్నాడు. అవునా, మీరు ఇంతకంటే భయకరమా? కరోనా వైరస్ కంటే భయంకరులా? డ్రాకులా కంటే భయంకరులా? కానీ మీ ధ్వని వింటుంటే అలా లేదే. అంతేకాదు, ఆడగొంతో మగగొంతో కూడా పోల్చుకోలేకపోతున్నాను. అవును, చెప్పండి, మిమ్మల్ని ఏ జెండర్తో సంబోధించాలి అడిగిండు శేఖర్. నిజం చెప్పమంటావా? నాకు జెండర్ అనే తేడాలు లేవు. నువ్వు ఏ జెండర్తోనైనా పిలవచ్చు, పురుషుడిగానైనా పిలవచ్చు, స్త్రీగానైనా పిలవచ్చు. అదెట్లా అని అడిగే ఛాన్స్ నీకు ఇవ్వను. నేనే చెప్తాను విను. నేను ఎక్కడైనా ఉంటా, స్త్రీలోనైనా పురుషుల్లోనైనా. ఇందున్నడు అందు లేదు అన్న సందేహం వలదు. ఎందెందు వెతికినా అందందు కలను. ఎవరిలోనూ, ఏ మనిషిలోనూ, ఆడ మనిషిలోనూ, పురుషుల్లోనూ నేను ఉంటాను. ఇది ఎవరికైనా వర్తిస్తుందో లేదో కానీ నాకు మాత్రము అక్షరాలా వర్తిస్తుంది అని సాగదీసి మరీ చెప్పిండు అవతలి గొంతు. అంటే నువ్వు సర్వంతర్యామియా? అది దేవుడి విషయంలో మాత్రమే కదా అడిగిండు శేఖర్. సర్వంతర్యామి కాదు, నేను కేవలం మనసుల్లోనే ఉంటా తప్ప జంతువుల్లో, చెట్టు పుట్టల్లో, ప్రకృతిలో ఎక్కడా ఉండను. కానీ కొద్దిమంది దేవుళ్ళ విషయంలోనైతే వారు ఎక్కడ ఉంటారో నన్ను అక్కడ ఉండమన్న శాసనం మాత్రం ఉంది. అది నేను పాటిస్తున్నా. నువ్వు మర్చిపోయావేమో ఆ విషయం, మళ్ళీ నన్ను అడుగుతున్నావు. మర్చిపోవడం ఏంటి? సర్వంతర్యామి అనేది దేవుడి విషయంలోనే ఖరాఖండిగా చెప్పిండు శేఖర్. హాహాహాహా అని గట్టిగా నవ్వి, మీరు దైవాంశ సంబుతులు మరి, కానీ అప్పుడప్పుడు పాపం మనుషుల్లా ఆలోచిస్తారే. ఇక ఇలా కాకుండా కలిసే మాట్లాడుకుందాం మనం అంటూ ఓ నిచ్చెన లాంటి ఆకారం ఒకటి చెట్టు మీది నుండి గాలిలో ఎగురుతూ వచ్చి శేఖర్ భుజం మీద కండువలా వాలిపోయింది. సునాయాసంగా గాలిలో తేలుతూ వచ్చిన భుజం మీద వాలిన నిచ్చెనను నెమ్మదిగా చేతితో తడిమి చూసుకున్నాడు. ఏమిటి, ఇంతసేపు నేను నీతో మాట్లాడింది అడిగిండు చిన్న గొంతుతో. అవును అని నెమ్మదిగా చెప్పింది నిచ్చెనలోని గొంతు. ఇంత పెద్ద నిచ్చెన ఇంత తేలికగా, ఇంత సున్నితంగా కండువల నా భుజం మీద ఇట్టే ఒదిగిపోయిందేమిటి అని మెడను అటువైపు నుండి పూర్తిగా వంచి వెనక కొస నుండి ముందు కొస వరకు తేరి పార పరికించి చూసిండు. ఒదిగిపోయిన నిచ్చెన మధ్య మెట్లు అటు ఇటు మెల్లగా కదులుతున్నాయి. ఇదేం నిచ్చెన? ఆకారంలోనైతే ఉంది, కానీ నిచ్చెన కాదు. కర్ర నిచ్చెన కాదు. ఆ కలరు లేదు, బిరుసుగా లేదు, బరువు లేదు, నిటారుగా లేదు, అట్లాగని పండబెట్టి కూడా లేదు. మనిషి రంగులోనూ చామన ఛాయలోనూ ఉంది. నడమ ఎర్రటి రక్తం మరకలు కనిపిస్తున్నాయి. తోలులా అటు ఇటు వదులుగా కదులుతుంది. కాస్త దడుచుకొని, అమ్మో ఇది పెద్ద పామైతే కాదే అనుకున్నాడు. ఉన్నట్లుండి ఠక్కున ఆ నిచ్చెన గోధుమ రంగులోకి మారిన శాల్వలా తయారయ్యింది. శేఖర్, ముందే చెప్పడం నా బాధ్యత. చాలాసేపు నిలబడి మీ కాళ్ళ నొప్పులు వస్తే చెప్పండి, నేను ఒక పీటనై మీ పిరుదుల కింద కూర్చుంటా. మీరు ఆరాంగా ఇక్కడ కూర్చొని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు చెప్పింది కులం. నిచ్చెన మెట్లను తదేకంగా చూస్తున్న అతనికి మెట్లపై ఏవో గుర్తులు, బుడిపెలు కనిపిస్తున్నాయి. Okay, so this is an excerpt from the novel that we just introduced you to, and this is the 4th chapter. So this goes this way.
Somewhere, Shekhar was walking about. No, it was more like running. It was pitch dark around him, but even in this darkness, his path was crystal clear for him to move ahead. The darkness didn't bother him. He kept marching ahead on the path ablaze for him. Why am I walking alone? Like this fast? How is it that however long I walk, I don't feel any strain? Shekhar felt his jelly legs floating about in the air. By the way, is this path taking me with it, or am I taking the path with me? At this point, the path stopped abruptly. His jelly legs also had to stop. How come I stopped walking and floating now? He thought as he looked around. Even though it is dark, he can still perceive that there are giant trees around him. He craned his neck to look up at the trees that stretched up to 20 feet. In this darkness, the green trees appeared in black silhouettes, much like black sketches on white paper, but it was hard to distinguish what kind of trees they were. About these trees, bats were swirling around, and this was apparent from the sounds of their wings. Repulsive sounds and screams of bats were audible. Shekhar kept peering in this darkness while curiously listening to the sounds around. This looks like a graveyard, he thought to himself. Shekhara, welcome. Please come, I have been waiting for you. Someone's voice came in from a tree that was across him. Who are you? What is the matter? Why am I called to this burial ground? First of all, what is your name? Shekhara uttered a string of questions to the voice. I will tell you who I am. But remember, I did not bring you here. But yes, the whirlwind that swept you here was thrown by me, said the voice. What does that mean? What are you yapping about? How can you throw wind at me? Are you a wind-throwing devil or a sorcering Betal? Oh, then what are you, Aladdin, a prince of Arabian city? How am I reminding you of an age-old Betal? What about the modern Draculas or trending coronavirus? What? Dracula? Coronavirus? A shocked Shekhar covered his mouth and nose, masked his mouth and nose quickly with his right hand. Ayo Shekhara, if you are scared of this, I don't know how you will react to my name. Are you scarier than these? You don't sound like that. In fact, it is hard to distinguish your voice. It is neither a male voice nor a female one. What are your pronouns? Shall I tell you the truth? There was a moment of silence between the both of them. The fact is, I do not belong to either of the gender. I'm in everything. I'm sure this increased your curiosity with more questions. Wait, I will tell you. I'm here, I'm there, and I'm everywhere. I'm both in female and male forms. What's more, everything is born for me. Oh, does that mean you are omnipresent like God? That's what, Shekhar. I'm required to be there where God is, and that's the rule. A ladder-like form emerged out of thin air amongst the dark tree silhouettes. It slowly flew towards Shekhar to land on his shoulder. What? Have I been talking to a ladder so far? How is it possible that this huge ladder feels so light and smooth? It is snug on my shoulder like a shawl. By bending his left side of the body, he kept tapping on that ladder from one side to the other. The steps are moving about smoothly. Not only that, there are images of a bunch of people on each of these steps. That's the excerpt. So that was the excerpt from her new novel. I have been working with her for some time and working on four of her works at the moment. And I'm very fascinated with this turn in her literary career. We all know, we've all read her Father May Be an Elephant and other stories as well.
and it's quite the setting of these works are quite idyllic, and rural setting is something that is quite prominent and very pleasant. So the speculative turn in her writing is quite fascinating, and also there's a bit of an urban turn that you would see in future when these works get published. Thank you.